joining. Tonight we are going to learn the poem of John Keats, the true and real romantic poet of Romantic age. John Keats' poetry is somewhat different from the other romantic poets. You know this. But as you know that according to the question pattern, both shorts and broads, you can understand that the characteristics and the use of romantic elements in the poems of John Keats is very important or more important than the theme of his poem. Okay, according to the question pattern, how he used the romantic elements and romantic qualities in his poetry, find out this one. This is very important. And what is more and less in his poems, this is your duty to find out. For example, you will have a question that how he treated nature and sensuousness, then negative capability in his poetry. That's why before beginning the poetry of any poet, you must learn the specific characteristics of that particular poet. Then you can begin the poem of that poet. It will directly help you to understand the every single section and point of the poem. As this is a revision class, according to Ajida, I am not taking the class, this poem line by line, but I will tell you the summary of this poem as it is a revision class. Otherwise, this poem would take two classes. Okay, that's why this summary and the discussion of tonight's class is enough. And according to the condition, according to my system, before starting this poem, we should learn the characteristics of John Keats' poetry. This is very important. Okay, then first of all, characteristics or features or qualities. Whatever right now we will learn, everything we will get in the poems of John Keats, but it is not the condition that all qualities or all characteristics you will have in a single poem. It's not important. But in different poems of John Keats, you will get these characteristics what we are going to listen right now. Okay, so characteristics. And John Keats, he is called the youngest poet in English literature. Okay, among the poets, he is the youngest one. English romantic lyric poet John Keats, October 31st, 1795, February 23, 1821, Rome, Papal States, Italy, devoted his short life to the perfection of a poetry characterized by vivid imagery, tremendous sensual appeal, and an attempt to use classical mythology to express a philosophy. Okay, that means his lifespan was only 25 years, and he is one of the youngest poet in English poetry. Okay, John Keats. So he used vivid imagery, tremendous sensual appeal, and an attempt to use classical mythology, that is Hellenism, to express a philosophy. There are some characteristics of John Keats' poetry. Romantic poets have different writing styles. There are several elements in romantic poetry. Whatever element the poet likes best is up to him. Some poets like the natural world, others like to escape, while still others think in supernatural things. In this way, Keats is no different from other poets. He also discusses these romantic poetry fundamentals. Romantic poetry usually has the following elements. Okay, mainly these characteristics are mainly
for the poems of John Keats. Okay, so pure poetry. Okay, pure poetry. He only writes poetry for artistic purposes. Try to understand. John Keats did not criticize anyone. You know it. John Keats did not criticize anyone, but his poems are like arts for art's sake. Okay, this is only artistic purpose, not any specific purpose of reality or for reality. So he only writes poetry for artistic purposes, in order to give you delight and pleasure. In order to give you delight and pleasure. This was his purpose. John Keats is regarded as the purest poet in the history of English literature. What is meant by pure poetry? Isn't it the responsibility for a poet to address social issues and inform people when they are making mistakes? Normally we know that this is the duty of the writers to present the contemporary problems before the readers, before the public, so then they can be aware about the ongoing problems. This should be the duty of the writers, poets. This is our normal concept and idea. But in this case, John Keats is totally different, because we know that he writes poetry for artistic purposes. Whatever came in his mind, he wrote. Okay, so that's why these questions for John Keats, and you will have answer. So isn't it the responsibility of a poet to address social issues and inform people when they are making mistakes, they are doing wrongs? The basic goal of poetry is not to speak out against issues in society. It's not the basic duty of poetry or basic purpose of poetry, but basic purpose of poetry is to give delight and pleasure to the readers. It's not important that you must write poems by depending on the contemporary problems and successes and failures, etc. First of all, you must know about the purposes of poetry. Then you can arouse questions. You can elect someone. So the basic goal of the poetry is the only response to these questions. There may be poets who feel it in their job to address social injustice, but this is not the purpose of poetry. Maybe many poets expressed or represented the social consequences, social activities, social problems and the mistakes of human life, but it's not actually the basic purpose of poets. They can express, they can represent. Okay, the best and thus most pure poetry is that which offers the senses and pleasure. That's why the best poetry is it that offers senses or sense of pleasure. Pure poetry is a crucial component of romantic poetry. One of the primary reasons why John Keats is a romantic poet is that he writes poetry purely for the sake of poetry. That means art for art's sake, and it was the trend of romantic poetry. It was the rule and formula of romantic poetry. Almost all romantic poets write for this purpose, that art for art's sake, art for not the human's sake. But Victorian poets, modern poets, neoclassical poets or classical poets, they wrote literature or literary works for human. Their purpose was to give benefits to the human. But the romantic poets, in this case, they are totally different. Their purpose is art for art's sake. That's why John Keats wrote poetry for the sake of poetry. Okay, he didn't care about the social problem. He didn't care about the social problem. Even you won't get any element like rebellion, like revolution, like equality, liberty in the poem of John Keats. Okay, the slogan of revolution and movement of French Revolution you won't get in the poems of John Keats. Okay, so he is somewhat different from the other romantic poets. Then escapism. This is a noticeable
characteristic of John Keats poetry: escapism. Okay, we know that escape means flee. So escapism, John Keats becomes a romantic poet. He has a fantastic imagination. Okay, he has a fantastic imaginative power, which is a blessing, because for every single poet, the power of imagination or imaginative power is a kind of blessing, and you can say this is a kind of aesthetic power. Aesthetic power is even beyond the control of the poets. Even poets don't know when they will compose a poem and when the feelings of poetry composition will come in their brain. Even the poets don't know. This is called aesthetic power, God gifted aesthetic, Nandanik Shakti, that comes automatically, that goes automatically. Even the poets do not know that when this moment will come. Okay, so imaginative power for every single person is very important. Okay, in the case of scientist, power of imagination is very important, creativity, imagination, etc. So John Keats has a fantastic imagination, which is a blessing. Since John Keats is the most romantic poet, he is also the most escapist. We know about escapism. Escapism means escape from the pain and agony of real life to the beautiful world of imagination. You can express in any way, but the main purpose is to go to the world of imagination from the world of reality. When you will go to the world of imagination? While you are depressed, you are frustrated, you are distinguished by the agony and pain of real life. You cannot tolerate. This is intolerable for you. Then for the peace of mind, you can go to the world of imagination. Okay, so he enjoys utilizing his imagination to build his own universe, own world, when he is unable to deal with the harsh truth of life. When a person is unable to fight against the real life, against the harshness and cruelty and brutality of real life, pain of real life, then the person creates his own universe or own world by his imagination. And John Keats is like a person. Okay, in his imagination, he enjoys the company of birds, flowers, landscapes, mountains, the rivers. Okay, so in his imagination, John Keats, he enjoys the company of birds, he enjoys the company of flowers, landscape, greenlands, you can say meadows, mountains, fountains and rivers. Okay, in his imagination, he goes to the garden, he accompanied the birds, he spent his time in the landscape in his imagination by using his imaginative power. Okay, for instance, in Ode to the Nightingale, Ode to Nightingale, in this ode, he imagines a world where he might enjoy the sweet, immortal song of the nightingale. That means in his imagination, he has created a world, or he will create a world where he will listen the sweet song of the nightingale, the sweet song or sweet immortal song of the nightingale bird, where in his imaginative world. Okay, and he expressed these feelings in the poem Ode to Nightingale, which belongs harmony and tranquilly to his spirit. Okay, that means it gives to his spirit, to his soul, peace and harmony and melody and music. He believes that the only way to escape the brutal world around us is through escapism. So you cannot directly go to the world of imagination. You are sitting wherever you are sitting right now. From there, you can go to the world of imagination. Just close your eyes or think very deeply or imagine and create a world. That means you should not move.
or you need not move. Just wherever you are sitting right now, just imagine an imaginative world where there are so many birds and they are singing, and you are there, you are listening the songs of birds. Okay, so this is the only way to escape from the brutal world. Okay, this is escapism. And John Keats seeks to demonstrate through his poetry that escapism is the only option, because life's sufferings cannot be sustained. While the world is dark and barren, while imagination is colorful. When the world is dark and barren, this real world, this is very painful and dreadful and dark by the harsh reality of life, then imagination is very colorful. In his mind, in the mind of John Keats, he is indifferent with life's troubles and is able to accomplish everything, including things that are impractical in the real world. The main component of love poetry is escapism. John Keats is the best romantic poet since it is present in his poetry. Remember, love poetry is full of escapism because the lovers have a huge creativity and imaginative power. Lovers are always in the world of imagination. Lovers are always live in paradise, in their own paradise, own heaven that is created by their imagination. And lovers are always escapist. They are walking but their mind is not walking. They are walking but their mind is roaming in the paradise. This is escapism. They are working but the minds of the lovers, they are roaming and floating and flying in the world of imagination, in their own world. So in love poetry you will get escapism. So in escapism is a great characteristic of John Keats poetry. Remember this one. Then Keats' quest for beauty, Keats' thirst for beauty. Okay, and he is called the poet of beauty. You know that John Keats is called the poet of beauty and poet of sensuousness. Then John Keats viewed beauty as his religion. John Keats believed that beauty to him as like his religion. So it's very important for John Keats, and he worshipped beauty. That's why he is called poet of beauty. So John Keats viewed beauty as his religion. He can discover it in creatures such as birds. He can find out beauty everywhere, in the creatures, in the creations of God, like in the birds, in the clouds, in the paintings, in the forest, in the flowers, and even in the Greek mythology. So from everywhere, John Keats can find the beauty. Okay, and as if when everything is beautiful, so he loves everything, and he worships every beauty, because he thinks that beauty is for him a kind of religion. Okay, that's why he can discover beauty in creatures such as in birds, in clouds, in paintings, in forest, in flowers, and even in Greek mythology. For example, Grecian urn. Urn is a kind of painting. Okay, but he can find out beauty from this painting. He has a deep love for aesthetics. His readers' senses are immediately affected by his poetry. He believed that beauty never disappears and always influences all five senses. Beauty never disappears and beauty always influences our five senses. He fills his poems with sensual beauty, even in the midst of worries, pains, sufferings, and disappointments. In every situation of his life, in his pain, in his sufferings, in his worries, and in his disappointment and frustration, he finds out beauty from pain. He finds out beauty from suffering and disappointment. And this is the exceptional quality of John Keats. That's why he is called poet of beauty, because he can discover beauty from anywhere, whether it is the bird or pain of life. He can find out beauty. This is his exceptional quality. That's why he is called poet of beauty. For instance, he said that a thing of beauty is a joy forever. This is a line collected from his poem, A Thing of Beauty is Joy Forever. And it's always true actually. A thing of joy
a thing of beauty is joy forever. A thing that is beautiful will give you joy, will give you pleasure, will give you delight. Okay, so that's why he said a thing of beauty is joy forever. So beauty is actually another quality of John Keats' poetry. Then he says that John Keats said that Keats' imagination increases the value of beauty and takes him beyond the realm of senses. মানে বিউটিটা তার মাঝে এমনভাবে কাজ করে যে যে সেন্সের রাজ্য থেকে সে বাইরে চলে যায়। আহ ড্যাডি আহ। So he speaks about those things he has never personally known. He says, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Okay, so heard melodies are sweet. For example, our popular songs are very sweet, as we were listening in the beginning of our class. Bangla song, old Bangla song, very favorite of Tasmia, Azida, Aisha. Heard melodies are sweet. So like that, this is a sweet song, but those unheard are sweeter. But those songs which still we cannot listen, we cannot hear, as if those songs are more beautiful, those songs are sweeter than the heard songs, heard melodies. Okay. Acha. When he writes in one of his poems, when he writes beauty is truth and truth beauty, that means Grecian Urn poem, that is all ye know on earth and all ye need to know. He further states that beauty is a truth. Thus he is without a doubt a great lover of beauty and takes advantage of any chance to praise it. He always tried to praise beauty somehow. John Keats' pursuit of beauty also sets him apart from competitor romantic poets. Okay, then another characteristics of Keats' poetry is actually Hellenism, or Keats loves Hellenism, or Keats loves for Greek mythology. Okay, so another key component of his poetry is love for the past. Love for the past refers to the classical learning, Greek mythology, Greek characters, Greek arts, paintings, sculpture. He is interested in the myths of the ancient Greeks. Many other poets of his time admired him much for his love for the Greek people. He explores the spirits and culture of the Greeks in many of his works. Shelley saw John Keats' love for Greeks and remarked, Keats was a Greek. Even Percy Bysshe Shelley said about John Keats that Keats was a Greek because of his using of Greek elements, Greek characters, suppose sculpture, painting in English poetry. Okay, so he used Greek elements, Greek characters, paintings and sculpture in his English poetry, and that's why Shelley is astonished and Shelley praised. Hello. Okay, so I am talking about the use of Greek characters and Greek elements in English poem by John Keats. And because of his use of Greek mythology in English poetry, Percy Bysshe Shelley praised, and he said that Keats was a Greek. He reads Greek classics, which makes him more interested in their way of life. Additionally, he loves their art. He showed his love for the Greeks in his poem Ode to Grecian Urn. In this poem, he contrasts morality and art. He refers to mankind as mortal and art is immortal. That means John Keats, in his poem Ode to Grecian Urn, he said that mankind is mortal, human are mortal, but art is immortal. This is the higher level of admiration and praise. Okay, so he said art is actually immortal. He claims that while people will eventually fade and become pale, art will endure forever. In this poem, of course, in this poem, such information you will get. Keats has something to say regarding the urn's images, which were sculpted by a Greek artist. He perceived
in it the peaceful grandeur of Greek art as well as its elegance, simplicity, and lastly sense of proportion, or the way that the parts are subordinate to the whole. His poetry is filled with beauty because he is a crazy for it. Okay, so simply remember that John Keats used Greek elements in his poetry. Then love for nature. So this is a common quality of every single romantic poet. Okay, love for nature and the use of natural elements. This is a common quality of almost all poets. Okay, Keats has appreciated the natural world and its components. He transforms ordinary things into work of art. When something leaves John Keats' eyes, it changes from being ordinary to extraordinary. যেমন এটা স্বাভাবিক, যখন কবিরা যখন কোনো সাধারণ জিনিসকে দেখে, কোনো সাধারণ মেয়েকে আমরা যখন দেখি, অবজার্ভ করি, সে কিন্তু মানুষ হিসেবে একটা মেয়ে কিন্তু সাধারণ, কিন্তু আমরা হাইপারবোল ব্যবহার করে মানে কনসিট ব্যবহার করে বা মেটাফোর ব্যবহার করে একটা শ্যামলা মেয়েকে একেবারে ঐশ্বর্য পর্যন্ত পৌঁছে দিই, অথবা একেবারে শি ইজ লুকিং লাইক অ্যান অ্যাঞ্জেল, বুঝতে পারছো, একেবারে অ্যাঞ্জেল বানায় দিই। মানে সাধারণত অর্ডিনারি জিনিসগুলোকে এক্সট্রা অর্ডিনারি বানাই। দেখা যাচ্ছে যে একটা ঝর্ণা নর্মালি প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু সেটাকে আরও শব্দ প্রয়োগ করে একেবারে ইচ্ছা মতো অর্ডিনারি জিনিসকে এক্সট্রা অর্ডিনারি। এটা কবিদের কাজে এটা, ঠিক আছে। So it changes from being ordinary to extraordinary. His ability to create words out of natural phenomena is outstanding. He does not, however, exaggerate them like S.T. Coleridge does. একেবারে যে তিনি আবার সুপার ন্যাচারাল বানিয়েছেন এমন কিছু না, তিনি ন্যাচারালটাকেই এক্সাজারেট করেছেন, কিন্তু একেবারে হাইলি এক্সাজারেট করেননি, মানে হাইলি হাইপারবোলিক বানাননি। কার মতো? কলরিজের মতো। কলরিজ যেমন একেবারে সুপার ন্যাচারাল জিনিস ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তিনি সেটা করেননি। Additionally, John Keats' writing has a rhythm to it. That means he used rhyme scheme and rhythm. You can say meter, use of meter. Romanticism is revived in musical writing, which also tickles readers' curiosity. Future romantic authors can learn from John Keats' poetry. He disregarded classical thinking and favored romanticism when other poets at the time were discussing the French Revolution and other social matters. Keats committed himself to writing poetry mainly for personal enjoyment. বুঝতে পারছো, এই দিক দিয়ে এই বেটা একটু আলাদা, মানে কাউকে কোনো ক্রিটিসাইজ করেনি। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন চলতেছিল, এই বিষয়েও কোনো আলোচনা করেনি, সে তার পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রি এটা লিখছে তিনি। আর একটা গুরুত্ব সর্বশেষ যে কোয়ালিটিটা, সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি, এবং হচ্ছে যে মনে করো যে আরেকটা হচ্ছে সেন্সুয়াসনেস, এটা তোমরা জানো, তারপরেও একটু বলে দিই। The idea of negative capability puts more value on intuition and uncertainty than on knowledge and reason. Poets and philosophers have used the phrase to refer to the capacity to perceive and recognize realities that lie outside the realm of logical reasoning. যেমন beauty is truth, truth beauty, that is all you know on earth and all you need to know. Keats' concept of negative capability has influenced many working fields other than aesthetics, including academics like Roberto Ungar, who used the concept and modified it for his own work on social theory. দরকার নেই, নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে তোমরা যেটা জানো ওটাই এনাফ। তারপর সেন্সুয়াসনেস, 5 সেন্সের ব্যাপারে তোমরা জানো। দ্য স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কিডস লিরিক্যাল creativity is sensuality. He used the 5 senses that humans have: touch, taste, smell, sight and hearing. He is the poet of sense and sensual joy. He also appreciates beauty greatly. With this quote, "A thing of beauty is joy forever," he combined love and beauty in a way that became universal. A number of sensual images can be found in the Ode on a Grecian Urn, including passionate men and gods chasing hesitant maidens, flute players playing their etheric music, the fair youth attempting to kiss his lover, the youthful tree branches taking in an endless spring. The following sentences brilliantly capture the exhilaration of youth and the passion of love. দেখো, more happy love, more happy love,
forever warm and still to be enjoyed, forever painting and forever young. দেখো আমি যেমন আগে যখন এই কবিতাটা তোমাদেরকে পড়াইছিলাম তখন কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে জিনিসটা পেইন্টিংয়ে আছে এটা তো আর বৃদ্ধও হবে না, যৌবনও হারাবে না, এটা লড়াচড়াও করবে না, এটা কিন্তু এইরকমই একদম। এই জন্য তিনি বলছেন যে মোর হ্যাপি লাভ, মোর হ্যাপি লাভ, ফর এভার ওয়ার্ম, সদা সর্বদাই উষ্ণ থাকে, সবসময় সেম। পিকচার যে এটা তো মানুষ না যে বুড়ো হবে আবার ইয়ে হবে, কমে যাবে বাড়বে। অ্যান্ড স্টিল টু বি এনজয়েড, এখন মনে হয় এখন পর্যন্ত এনজয় করতেছে, কারণ আগেও যেমন ছিল এখনও ওইরকম আছে, পিকচারটা ওইভাবেই আছে। লাভার তার বিলাভকে কিস করার চেষ্টা করতেছে, পিকচারটা দেখাচ্ছে, কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, বুঝতে পারছো, বা কেউ তার একজন একজনকে তাদের যে প্যাশনটা এটা দেখাচ্ছে। তারপরে গাছে যে ফুল ফুটেছে, দ্য ব্রাঞ্চেস টেকিং ইন অ্যান এন্ডলেস স্প্রিং, একটা স্প্রিং সিজনের মতো করে অ্যাড করছে। ওটা তো আর উইন্টার আসবে না, ওখানে তো আর অটাম ঢুকতে পারবে না পিকচারে, একদম অলওয়েজ ইটার্নাল স্প্রিং, বুঝতে পারছো, বিকজ ইটস আ পেইন্টিং, এই আর কি। তো এগুলো দেখো এখানে কখনো তোমাকে সেন্স অফ সাইট খেয়াল করতেছে, সেন্স অফ হেয়ারিং, যখন ফ্লুট বাজাচ্ছে, পাইপ শব্দ ব্যবহার করা আছে, যে সিং, যে পেন্টিংয়ে যে বাঁশি বাজাচ্ছে এই বাঁশির সাউন্ড, এটা হচ্ছে হেয়ারিং, বুঝতে পারছো। তারপরে মনে করো যে সেন্স অফ সাইট, যে পিকচারগুলো ইমেজগুলো আছে এটা। তারপরে এগুলো তো অল ইজ ইকুয়াল টু বিউটিফুল, এটা তো মাথায় রাখতে পারবা তোমরা। তারপরে দেখো যে আরও এখানে আছে যে টাচ, স্পর্শ, এগুলো সব কিছুই তুমি অনুভব করতে পারবা এই একটা পেন্টিং দেখে, অথবা অ্যাটলিস্ট তার এই কবিতাটা পড়ে। তো এখন চলো আমরা কবিতাটা সম্পর্কে কিছু জানি, যেটা তুমি পরীক্ষায় তোমাকে লিখতে হবে। আর এই কোয়ালিটি যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম এগুলো তোমাকে লিখতে হবে এক্সপ্লেন করার সময়, এগুলো জরুরি, বুঝতে পারছো। যেমন এই যে কথাটা, যে কবিতাটা কোথায় থেকে পাওয়া গেছে দেখো। Ode on a Grecian Urn was written by the influential English poet John Keats in 1819. It is a complex, mysterious poem with a disarmingly simple setup. An undefined speaker looks at a Grecian urn. মানে আনডিফাইন্ড মানে আছে আননোন স্পিকার, যে কেউ হতে পারে। আবার কেউ কেউ যখন কবিতাটাকে যখন অ্যানালাইজ করে, কেউ কেউ বলছে জন কিটস হয়তোবা নিজেই স্পিকার, জন কিটস নিজেই হয়তোবা স্পিকার, কারণ তার লেখার মধ্যে একটা নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি পাওয়া যায়। আসলে সেই কি স্পিকার, সে নিজেকে অ্যালোভ করেছে, সেখান থেকে সরিয়ে রেখেছে, নাকি যে কেউ স্পিকার হতে পারে। এই জন্য এই জিনিসটাই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে, আনডিফাইন্ড স্পিকার বা আননোন স্পিকার। এনিওয়ান ক্যান বি দ্য স্পিকার অফ দিস পোয়েম, ওকে। So an unknown or undefined speaker looks at a Grecian urn, which is decorated with evocative images of rustic and rural life in ancient Greece. যেমন একটা পিকচার, এমন একটা পেন্টিংয়ের দিকে তিনি তাকাচ্ছে একজন স্পিকার, যে এই কবিতা বলতেছে যে এই পিকচারটা ডেকোরেটেড উইথ ইভোকেটিভ ইমেজেস অফ রাস্টিক অ্যান্ড রুরাল লাইফ, মানে গ্রাম্য লাইফের যে জীবনযাপন, বা বিশেষ করে যারা কাবিলাতে বসবাস করে বা ট্রাভেলার বা সেন্ট্রাল লাইফ জীবনযাপন করে, এরকম একটা রুরাল লাইফ, সাধারণ জীবনযাপন, গ্রাম্য রাস্টিক লাইফ ইন এনশিয়েন্ট গ্রিস, ওই সময়কার কথা, গ্রিসের আজ থেকে 2-3 হাজার বছর আগে যে তাদের জীবনযাপন ছিল এইরকম। দিস সিনস ফ্যাসিনেট, মিস্টিফাই অ্যান্ড এক্সাইট দ্য স্পিকার ইন ইকুয়াল মেজার। এই যে পেন্টিংয়ের মধ্যে যে পিকচারগুলো আছে, লাভার, বিলাভড, ফ্লুট প্লেয়ার্স, গডেস, ওপরে গডেস আছে, ট্রিস আছে, স্প্রিং সিজন বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে, আবার অনেকে মেষ চড়াচ্ছে, এই যে এগুলো তাকে একেবারে মিস্টিফাই করেছে, এক্সাইট করেছে স্পিকারকে। দে সিম টু হ্যাভ ক্যাপচার্ড লাইফ ইন ইটস ফুলনেস, ইয়েট আর ফ্রোজেন ইন টাইম। দ্য স্পিকার্স রেসপন্স শিফটস থ্রু ডিফারেন্ট মুডস অ্যান্ড আলটিমেটলি দ্য আর্ন প্রভোকস কোশ্চেন্স মোর দ্যান ইট প্রোভাইডস আনসার্স। বুঝতে পারছো যে এটা যত আনসার, এই পিকচারটা যতগুলো আনসার গ্রহণ করেছে বা তোমাকে দিতে পারবে, তার থেকে বেশি প্রশ্ন স্পিকারের মাথায় চলে আসলো এই পেন্টিং সম্পর্কে, যেটাকে মনে হয় জীবন্ত মনে হচ্ছে এরকম। দ্য পোয়েমস এন্ডিং হ্যাজ বিন অ্যান্ড রিমাইন্স দ্য সাবজেক্ট অফ ভেরিড ইন্টারপ্রিটেশনস। দ্য আর্ন সিমস টু টেল দ্য স্পিকার অ্যান্ড ইন টার্ন দ্য রিডার দ্যাট ট্রুথ অ্যান্ড বিউটি আর অন অ্যান্ড দ্য সেম। যে জিনিসটা সত্য এবং সুন্দর, এটা একটা জিনিসেই, যেটাই সত্য ওটাই সুন্দর, আর যেটা সুন্দর ওটাই সত্য, দুইটা একটা জিনিস, এটা একই জিনিস, ঠিক আছে। দ্য ট্রুথ অ্যান্ড বিউটি আর ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম। কিটস wrote this poem
in a great burst of creativity that also produced his other famous odes. Though his poem was not well received in Keats' day, it has gone on to become one of the most celebrated in the English language. কারণ তোমরা জানো যে জন কিটসকে নানানভাবে কিন্তু ক্রিটিসাইজ করা হয়েছিল তার লাইফ, তার জীবদ্দশায় এই সমস্ত ইমাজিনেটিভ বা ইউজ অফ গ্রিক ক্যারেক্টার্স, তারপরে এই যে পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রি, এই যে কোনো পারপাস নাই, তার কবিতার কোনো উদ্দেশ্য নাই, মানুষের কোনো উপকার নাই, এই ধরনের জিনিসের কারণে কিন্তু জন কিটসকে ব্যাপকভাবে কিন্তু ক্রিটিসাইজ করা হয়। আর তোমরা যখন অ্যাডোনিস কবিতাটা পড়ছো তখন কিন্তু এই কথাগুলো আমি বলেছি যে তার এই কারণে কিন্তু তাকে ব্যাপক ক্রিটিসাইজ করা হয়। বুঝতে পারছো যে এই কবিতায় যেই জিনিসগুলো আমরা পাবো, টোটাল 5টা স্ট্যাঞ্জা আছে, সেই 5টা স্ট্যাঞ্জার এটা গুগল থেকে নেওয়া একটা ইংলিশ মিনিং, এটা আমি শুনি, তারপরে এটাতে কি প্রেজেন্ট করেছে এটা আমি বলতেছি। ওকে, দ্য স্পিকার ডিরেক্টলি, কবিতা শুরু থেকে এটা, দ্য স্পিকার ডিরেক্টলি অ্যাড্রেসেস দ্য আর্ন, দ্য পেইন্টিং, deeming it a pure partner of quietness itself as well as the adopted child of silence and vast length of time. মানে তিনি পেন্টিংটাকে বলতেছেন যে এটা একটা ইটার্নাল কোয়াইটনেস এবং সাইলেন্স, ঠিক আছে, মানে দ্য অ্যাডপ্টেড চাইল্ড অফ সাইলেন্স, মনে হচ্ছে যে নীরবতার একটা মানে বাচ্চা কি করে নেয় মানুষের একজনের কাছে, বাংলা কি বলে এটাকে আজিদা, বাচ্চা যে অ্যাডপ্ট করে এটাকে বাংলা কি বলে? আরে বাচ্চা বা ভালো বাংলা কি এর, যাই হোক অ্যাডপ্টে ধরো, যে এইরকম সে আর কি তুলনা দিচ্ছে যে অ্যাজ দ্য অ্যাডপ্টেড চাইল্ড অফ সাইলেন্স অ্যান্ড ভাস্ট লেন্স অফ টাইম, মানে একটা দীর্ঘ সময় যখন থেকে আর্ট করা হয়েছে তখন থেকে শুরু করে ভাস্ট লেন্স অফ টাইম, অ্যান্ড এটা সাইলেন্ট, কারণ পিকচার ক্যান নট স্পিক, পেইন্টিং ক্যান নট স্পিক, এই জন্য এটাকে সাইলেন্ট বলছে তিনি। দেখো তিনি কীভাবে ডেকোরেটেড করছেন, যে ডিমিং ইট আ পিওর পার্টনার অফ কোয়াইটনেস, নীরবতার সঙ্গী, ইটসেলফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এবং দ্য অ্যাডপ্টেড চাইল্ড অফ সাইলেন্স অ্যান্ড ভাস্ট লেন্স অফ টাইম। দ্য আর্ন ইজ এ হিস্টোরিয়ান অফ রুরাল সিন, বুঝতে পারছো, দ্য আর্ন রিপ্রেজেন্টস দ্য রুরাল সিনস, রুরাল পিকচার্স, রাস্টিক লাইফ, হুইচ ইট ডিপিক্টস better than does the poetry of speakers, perhaps language more gradually. The speaker wonders, মানে আশ্চর্য হয় যে what stories are being told by the images on the urn, এই যে পেইন্টিংগুলোতে যে পিকচারগুলো দেওয়া আছে, ইমেজগুলো, এটা তারা কী ধরনের গল্প বলা হয়েছে, এটা হচ্ছে প্রশ্ন, তার মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছে। The speaker astonished that what stories are being told by the images on the urn, whether the figures it depicts are human beings or gods. So on this urn the pictures are really human beings or gods? These are the questions which are roaming in the brain of the speaker after noticing the urn, and which part of Greece they are in. So which part of Greece has been depicted in this urn? These are the questions of the speaker roaming in his brain. বুঝতে পারছো যে তিনি পেইন্টিংটা দেখে এই ধরনের প্রশ্নগুলো তার মাথায় ঘুরতেছে, যে এই পেইন্টিংটাতে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে এরা কি মানুষ নাকি গড, অ্যাস্টনিস্ট তিনি সৌন্দর্যের কারণে, এবং বলতেছে যে এখানে কোন ধরনের মানুষের গল্প, এই পিকচার দ্বারা কী ধরনের গল্প বলা হয়েছে, কাদের জীবনের গল্প বলা হয়েছে, মানুষের নাকি গডের, অথবা এটা যেহেতু একটা গ্রিক আর্ট, গ্রিক পেইন্টিং, তাহলে গ্রিসের কোন সাইডটাকে এখানে আর্ট করা হয়েছে, কোন সাইডটাকে, কোন অংশটাকে, পুরো গ্রিসকে নাকি কোন সাইডটাকে। দ্য স্পিকার ওয়ান্ডার্স অ্যাবাউট দ্য স্পেসিফিক আইডেন্টিটি অফ দ্য মেল ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড দ্য রিলাক্টেন্ট লুকিং উইমেন, এবং তারপর তিনি দেখলেন যে ওখানে কিছু পুরুষ ক্যারেক্টার আছে এই পেইন্টিংয়ের মধ্যে, এবং হি বিকেম এগেন অ্যাস্টনিশড অ্যাবাউট দ্য স্পেসিফিক আইডেন্টিটি অফ দ্য মেল ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড দ্য রিলাক্টেন্ট লুকিং উইমেন। ওকে, Do the scenes show a chase and an attempt to escape? এরকম কোনো কিছু কি দেখাচ্ছে যে এখান থেকে কেউ পালানোর চেষ্টা করতেছে, ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে? Nothing. The musical instruments on the urn, the speaker questions if the scenes on display represent some kind of delirious revelry. তিনি চিন্তা করছেন এখানে যে একজন বাঁশি ধরে আছে, সে নাথিং দ্য মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস অন দ্য আর্ন,
The speaker questions if the scenes on display represent some kind of delirious revelry. These are the questions. These are the questions of the speaker after observing this urn, after observing this painting that are painted on the urn. বুঝতে পারছো? এবং তিনি এই এই প্রশ্নগুলো মাথায় ঘুরতেছে। প্রশ্নগুলো এরকম, বাংলা মনে রাখবা, ইংলিশ নিজেই তৈরি করতে পারবা নিজের মতো। যে কবি আশ্চর্য হলেন যে যে এই এই আর্নের ওপর যে পেন্টিংগুলো আছে এগুলো কি আসলে, এগুলো আসলে কাদের গল্প বলতেছে, অথবা এগুলো কি মানুষের নাকি গডের পিকচার, অথবা এটা তো বুঝলাম গ্রিসের, কিন্তু গ্রিসের কোন অংশটাকে এখানে ডিপিক্ট করা হয়েছে, মানে অঙ্কন করা হয়েছে। বুঝতে পারছো? এই আর কি। তারপর তিনি ওম্যান এবং ম্যানদের যে অ্যাটিটিউড পিকচারের মধ্যে এটাকে তিনি প্রেজেন্ট করছেন। তারপর সেকেন্ড স্ট্যান্জা, দ্য স্পিকার প্রেইজেস মিউজিক বাট ক্লেমস দ্যাট মিউজিক দ্যাট ক্যান নট বি হার্ড। মানে এই যে আর্নের মধ্যে যে বাঁশি বাজাচ্ছে এই মিউজিকটা তো শোনা যাবে না, পেন্টিংয়ে যে মিউজিকটা চলতেছে এটা তো শোনা যাবে না। Yet he praised. So the speaker praises music but claims that this music cannot be heard is even better. As much the speaker implores the urn's pipes to keeping playing. ঠিক আছে? তারপরও এই স্পিকারটা ওই যে আর্নের মধ্যে কলস টাইপের মতো এখানে যে পেন্টিং করা আছে, এখানে যে বাঁশি ধরে আছে, তাকে তারপরও তিনি এভাবে বলতেছে যে ঠিক আছে তুমি বাঁশি বাজাতেই থাকো। তো এই ভাব নিয়ে আসো, তার মানে তুমি বাজাইতেই আসো সেই থেকে। নট ফর সেন্সরি রিওয়ার্ড বাট ইন ট্রিবিউট টু সাইলেন্স। মানে তোমার গানের দ্বারা আমার সেন্স কাজ করার দরকার না, আমি যে শুনবো এজন্য না, বাট ইন ট্রিবিউট টু সাইলেন্স, তুমি নীরবেই গান গাও। কারণ আমি জানি যে আনহার্ড সংস আর বেটার দেন হার্ড সংস, হার্ড মেলোডিস। কারণ এই যে আমি জানি না যে কোন ধরনের গান গাচ্ছে বা তার বাঁশির সুর কেমন, তারপর একটা কিউরিসিটি জাগতেছে যে মনে হয় এটা কত সুন্দর গান হবে। বুঝতে পারছো? দ্য স্পিকার ফোকাসেস a young piper sitting under some trees. যে একজন পাইপার মিন্স যে বাঁশি বাজায়, যে একজন ইয়াং সে গাছের নিচে বসে আছে, গাছের নিচে। জাস্ট অ্যাজ দ্য পাইপার ক্যান নেভার স্টপ প্লেয়িং হিজ সং। আর পিকচারটা দেখে মনে হচ্ছে যে সে এই যে বাঁশি বাজাচ্ছে সে কখনোই তার বাঁশি বাজানো বন্ধ করবে না, কারণ এটা যে পেইন্টিং ওই মুডেই আছে। অ্যাজ হি ইজ ফ্রোজেন ওয়ান দ্য আর্ন। ফ্রোজেন মানে মনে করো যে শীতে একেবারে যেমন ফ্রোজেন হয়ে যায়, চুল দাঁড়িয়ে যায় শিহরিত হয়ে, এভাবে দাঁড়ায় আছে, ঠান্ডা জমে যাওয়া। অ্যান্ড হি ইজ ফ্রোজেন অন দ্য আর্ন। দ্য পাইপার, দ্য ফ্লুট প্লেয়ার, হি ইজ ফ্রোজেন, হি ইজ কোয়াইট, হি ইজ সাইলেন্ট ইন দ্য পিকচার অফ দ্য আর্ন। ওকে, আচ্ছা। টু সি দ্য ট্রিজ উইল নেভার শেড দেয়ার লিপস। এবং গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে এগুলো কখনো তাদের পাতা ঝরাবে না, কারণ পেন্টিংয়ের গাছ কখনো পাতা ঝরাবে না। দ্য স্পিকার দেন ফোকাসেস, সরি, জাস্ট অ্যাজ দ্য পাইপার ক্যান নেভার স্টপ প্লেয়িং হিজ সং। ঠিক আছে? সো কই গেল, যেমন আচ্ছা লাইন কি আমি সেরে গেছিলাম আমাকে, যাই হোক, যে সো টু দ্য ট্রিজ উইল নেভার শেড দেয়ার লিপস। তো যেমনভাবে দ্য ইয়াং পাইপার উইল নেভার স্টপ টু প্লেয়িং হিজ ফ্লুট, লাইক দ্যাট দ্য ট্রিজ উইল নেভার শেড দেয়ার লিপস। গাছগুলো কখনো তাদের পাতা ঝরাবে না, যেমন এই যে বাঁশি বাজানোওয়ালা ব্যক্তি বাঁশুরিয়া, সে কখনো তার বাঁশি বাজা বন্ধ করবে না। ইট ইজ ইটার্নাল। দি স্পিকার দেন ফোকাসেস অন আ সিন দ্যাট ডিপিক্টস টু ইয়াং লাভার্স। ওই পেন্টিংয়ের মধ্যে দুইটা ইয়াং লাভার্স ছিল, সেই দিকে খেয়াল করলেন। তাদের ব্যাপারে কী ছিল? দো দে আর নিয়ারলি কিসিং। নিয়ারলি কিসিং মানে কিস করতে যাচ্ছে, এইভাবে পিকচারটা আর্ট করা আছে পেন্টিংটা, যে কিস করতে যাচ্ছে, কিস করে নেই, কিস করতে যাচ্ছে। Though they are nearly kissing, their lips can never meet. Their lips can never meet. তাদের লিপস এখনো পৌঁছায় নাই, মনে করো যে এখানে এসে ব্রেক মারছে। বুঝতে পারছো? অনেক সময় এরকম হয় না যে গলিতে অলিতে ছেলেমেয়েরা, ইয়াং লাভাররা প্রিপারেশন নেয়, কিন্তু কে একজন আসতেছে বাঁচার হয় না, এই টাইপের কিছু। বুঝতে পারছো? তো পিকচারটাতে এইভাবে আর কি আর্ট করা আছে যে দে আর গোয়িং টু বি কিসড বাট দে ক্যান নট টাচ ইচ আদার্স লিপস। ওকে, আচ্ছা। দ্য স্পিকার tells them not to be upset. The speaker tells the lovers because they cannot kiss each other. That's why the speaker tells them not to be upset. However, though the kiss will never happen, যদিও তোমরা একে অপরকে কিস করতে পারবে না, because you are in the painting, the man and women will always love one another. কিন্তু পুরুষ এবং নারী দুইজন একজন আরেকজনকে সবসময় কিন্তু ভালোবাসবে। দ্য ম্যান উইল অলওয়েজ লাভ দ্য উইমেন।
অ্যান্ড দ্য উইমেন উইল অলওয়েজ বি বিউটিফুল। কারণ পেন্টিং এটা কখনো বৃদ্ধ হবে না। দিস ওয়াজ দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্জা। কথাগুলো কত সুন্দর, একটা পেন্টিংকে যে এত সুন্দর করে এক্সপ্রেস করতে পারে তার ইমাজিনেটিভ পাওয়ারটা কীরকম চিন্তা করো। এজন্য কিন্তু কিটস ডিফারেন্ট, বুঝতে পারছো? আর তার কবিতা একা একা পড়ে বোঝাও যায় না, লাইন বাই লাইন পড়লে আরও ভালো হইতো। যাই হোক, দ্য স্পিকার নাও অ্যাড্রেসেস দ্য ইমেজেস অফ ট্রিস অন দ্য আর্ন। এখন তিনি গাছকে এক্সপ্লেন করবে, ঠিক আছে? ইশরাত জাহান, ইন ইউর সিটি, ইন ইউর টাউন ঢাকা, দিস ইজ ভেরি কমন সিন। বুঝতে পারছো? এরকম হয়। এবার তো ভালোবাসা দিবসে এক হাত পর পর জোড়ায় জোড়ায় বসছে। নো শেম, হোয়েন ইউ হ্যাভ লস্ট ইউর শেম ইউ ক্যান ডু এনিথিং। হোয়েন, আমাদের ইসলাম ধর্মের এটা কথা, যদি তোমার লজ্জা শেষ হয়ে যায় তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করো। যে ব্যক্তির লজ্জা শেষ হয়ে যায় সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, বুঝতে পারছো? সে পাবলিকের সামনে পি করতে পারে, আর মেয়েরাও রাস্তায় এসে বলবে যে আমরাও ছেলেদের মতো পি করবো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এরকমই তো কিছুদিন আগে একটা ডিমান্ড উঠছিল। তো কতটুকু শেমলেস হলে এটা করতে পারে সে, মানে সে হিউম্যানটা যেই রিলিজনেরই হোক না কেন, কিন্তু এতটুকু তো একটা ডিসেন্সি, পোলাইটনেস একটু থাকা দরকার, ম্যানার থাকা দরকার, যে কিছু জিনিস তো এক সমান হয় না। আই ক্যান নট ক্যারি আ বেবি বাট ইউ ক্যান ডু ইট, আ গার্ল ক্যান ডু ইট। যাই হোক, এগুলো আমাদের সাবজেক্ট না। দ্য স্পিকার নাও অ্যাড্রেসেস দ্য ইমেজেস অফ ট্রিস অন দ্য আর্ন, কলিং দেয়ার বাফস হ্যাপি। তাদের যে ফুলের গাছের যে মুকুল আছে বা ফুলের এগুলোকে বলতেছে খুব হ্যাপি, বিকজ দে উইল নেভার লস দেয়ার লিভস অ্যান্ড দে উইল নেভার হ্যাভ টু সে গুড বাই টু স্প্রিং। It is always spring here in the painting, always spring. So until the spring will remain, there will be beautiful flowers and new leaves in the branches of the trees. And as it is a painting, so they will never lose their leaves, because they will never have to say goodbye to the spring. The speaker then returns to the piper. Again he returns to the flute player, whom they perceive as happy and untiring. The piper will play new music for the rest of time. এভাবে পাইপার বাঁশি বাজাইতে থাকবে, স্প্রিং চলতেই থাকবে। এটা হচ্ছে তৃতীয় স্ট্যান্জা। আরও একটু বাকি আছে, সেটা হচ্ছে দিস ফিলস দ্য স্পিকার উইথ থটস অফ হ্যাপিনেস অ্যান্ড লাভ। দ্য ফিগার্স অন দ্য আর্ন উইল অলওয়েজ হ্যাভ হ্যাপিনেস টু লুক ফরওয়ার্ড টু, অলওয়েজ বি আউট অফ ব্রিথ ফ্রম দ্য চেস অ্যান্ড অলওয়েজ বি ইয়াং. All the passions of the living human world are far removed from the figures on the urn, and these passions cause heartache, lovesick, fevers, and thirst. Worldly life এটা হয় না, এটার মধ্যে পরিবর্তন চলে আসে। Then fourth stanza, the speaker turns their attention to another scene on the urn, which appears to depict a ceremonial progression. They notice the figure of a shadowy priest leading a cow, which is moving towards the sky and is addressed and ceremonial silks and flowers. This image causes the speaker to wonder where those in the procession have come from. Which town by the river or coast or mountain has fallen quiet because they have left on this religiously significant morning. The speaker directly addresses this unknown town, acknowledging that its streets are frozen forever in silence. There is no one left who can explain why the town is empty. এটা তোমরা বুঝে নিও। The speaker takes a more zoomed out look at the urn, nothing its shape and apparent attitude. তিনি অ্যান্টিক বলেছেন সর্বশেষে, অ্যান্টিক শেপ, অদ্ভুত একটা আকৃতি। অ্যান্টিক মানে হচ্ছে অদ্ভুত। আচ্ছা, দে রিক্যাপ দ্য আর্নস পপুলেশন অফ পিক্টোরিয়াল men and women and its depictions of nature. To the speaker, the urn seems to offer a temporary respite from thought in the same way that eternity does, but this respite seems inhuman or false, leading the speaker to call the urn cult. Inspired by this sentiment, the speaker notes that
When everyone in their generation has died, the urn will still be around. It will become an object of contemplation of people with different problems than the speaker's generation. To them, the urn will say that beauty and truth are one and the same. Uh, this fact is all that it is possible to know and all that anybody actually needs to know. দেখো যে জিনিসটা আজকে এই যে পেন্টিংটা, এটা কখনো তার সৌন্দর্য হারাবে না। এটা জেনে রাখো যে জিনিসটা সুন্দর, এটা আজকেও সুন্দর, পরেও সুন্দর। এটা সত্য, সুন্দর এবং সত্য একই জিনিস। আর সৌন্দর্য কখনো তার সৌন্দর্য হারায় না। এই জন্য জেনারেশন আফটার জেনারেশন মানুষ আসবে, মারা যাবে, জেনারেশন হ্যাজ ডাইড, নিউ জেনারেশন উইল কাম, বাট দিস পেন্টিং উইল রিমাইন অ্যান্ড দ্য ক্যারেক্টার্স অফ দিস পেন্টিং দে উইল রিমাইন ইয়াং, both men and women, বুঝতে পারছো? এবং দ্য ট্রিজ উইল অলওয়েজ রিমাইন এভারগ্রিন, দ্য ফ্লাওয়ার্স, এভরিথিং, বুঝতে পারছো? এবং এই পেন্টিংটা প্রতিটি জেনারেশন আফটার জেনারেশন, দিস পেন্টিং উইল টেল আস, এই পেন্টিংটা কেমন যেন আমাদেরকে বলবে, বা জেনারেশন আফটার জেনারেশন মানুষদেরকে এই পেন্টিংটা জানিয়ে দেবে। দ্য আর্ন উইল সে দ্যাট বিউটি অ্যান্ড ট্রুথ আর ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম। দিস ফ্যাক্ট ইজ অল that it is possible to know and all that anybody actually needs to know. এই হচ্ছে সর্বশেষ এই পেন্টিংটা জেনারেশন আফটার জেনারেশন চলার পর এই তথ্যটা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাবে যে যেটা সত্য এটা কখনো হারায় না, এরকম, বুঝতে পারছো? তারপর এই কবিতা থেকে আমরা শর্টকাটে যে জিনিসটা শিখতে পারলাম, যে প্রথম যে কথাটা এখানে তোমরা জানো যে this poem is a beautiful expression of poet's imagination about the artistic inscription done on an urn. It was first published, এটা তোমরা শুনতে পারছো, আচ্ছা, in the annals of the fine arts. The poem explores the beauty of art and nature. The poet addresses the piece of pottery from ancient Greek and exercises his expertise to explain the scenes carved on it, যেগুলো খোদাই করে আর্ট করা। Since its publication, it gained immense popularity for its imaginative quality of thoughts expressed in it about art and beauty. এই যে প্রশ্নগুলো এগুলা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ লাইফ অ্যান্ড বিউটি, এই পিকচারটা, এই কবিতাটা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ লাইফ অ্যান্ড বিউটি। দ্য পোয়েট রিপ্রেজেন্টস অ্যান আর্ন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রান্সিয়েন্স অফ লাইফ অ্যান্ড দ্য কোয়েস্ট ফর বিউটি। দ্য স্পিকার কোশ্চেন্স দ্য এনগ্রেভিং অন দ্য আর্ন and then explicitly explains the images of maidens, lovers, pilgrims, and other creatures carved on it, on the urn. To him, these people are immortal and free from the classes of destructive time and fears of demons. এই যে পেন্টিংয়ে যে মেইডেন্স আছে, লাভার্স আছে, পিলগ্রিমস আছে, এরা 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 কখনো, এরা হচ্ছে ইমর্টাল, এরা কখনো মরবে না, এরা ন্যাচারাল কোর্সের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে না। কবিতার থিম দাঁড়াচ্ছে বিউটি অফ আর্ট, ঠিক আছে? ডিস্ট্রাকটিভ নেচার অফ টাইম অ্যান্ড ট্রান্সিয়েন্স অফ লাইফ আর সাম অফ দ্য প্রমিনেন্ট থিমস অফ দিস ওড। Although the urn has passed down through ages, it is unchanged, perfect and silent. Keats also presents the enchanting, perfect and immortal world of the urn as he discusses the destructive nature of the real world and its desires, which cannot be quenched. The famous philosophical doctrine, truth is beauty, beauty truth, conveys an important message that real beauty of the things are in its permanence. He also says that truth is the ultimate beauty of the world and never perishes. বুঝতে পারছো? আলটিমেট বিউটি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নেভার পেরিশেস, কখনো ধ্বংস হয় না, এগুলো নেভার ডিস্ট্রয়স, নেভার উইন্স। এই হলো এই কবিতাটা। এখন